Okay? Deep sleep, what's happening? You are going to Parabrahma, which is Sakshi. That's the real Sakshi. There's no world, no body, no mind. Right? In waking state, the world and body are appearing. Like ocean becomes wave and goes back. Right? There's nothing wrong in that. It's a process. The only problem is happening is when the wave comes, you start, the Chidabhasa starts, one Chidabhasa, which is your Jiva, starts saying, this is my wave. That's all is the problem, nothing else. The wave going up, wave going down, nothing is the problem. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಿದಾಭಾಸ. ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್? ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ world. So I am one with the Parabrahma, I am one with the world. So as long as the I am the body is gone. Got it? Understand? You are becoming one with the universal rather than individual. Earlier also you are part of the universal, but you are confusing yourself as individual. ಅರ್ಥ ಮೈ ಕಲಿಗಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ. ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಜೀವ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಾಗಿ. ಈಗ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ, ನಾನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಈಶ್ವರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಭಾವದಿಂದ ಬರಬೇಕಂತ. For me, any sensation then finally leads to blankness. It's okay. I'm not able to observe anything. Don't do it. That's okay. Leave it. Leave it. Okay, now you understood this pulsation, right? In pulsation, we are becoming one with the universal rather than individual. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ question, after working, I come back to Universal. Universal, not to the individual. That's all. Okay, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. So ಎಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರದ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಸೇಷನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಗುರು, ಗಾಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಯು. ಭಗವಂತನ there's the energy movement, just observe, that's all. Either Agnya or Sastra. Let's start with Adna, then we'll go to Sastra.
Once in a while, visualize Guru or God touching the brow center. Mentally chant Om Namah Shivaya. If there are thoughts, otherwise sit silently. Observe the energy flow within the body, energy jumping, hitting the Adna chakra and going back. Any thought or feeling or image comes, go back to Om Namah Shivaya. I am one with Shiva. Shiva is Sakshi, Shiva is the world. Be aware of your Adna chakra. Be aware of any vibration. Be aware of any light or subtle sound. Everything is Shiva. The world is appearing in a subtle form, in the form of subtle sound, subtle vibration at Adna. ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ.
Asatoma Asatoma Sadgamaya Sadgamaya Tamasoma Tamasoma Jyotirgamaya Jyotirgamaya Mrityorma Mrityorma Amritam Gamaya Amritam Gamaya Om Shanti 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 Om Shanti 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 Lokaha Samastaha Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu. Slowly open your eyes. So what happens? Maitri. ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೂಸ್ ಕಮಿಸ್ Maitri. What happened? There's a lot of vibrations. Vibrations. And any images, thoughts comes ಬರ್ತಾ? Image ಬರ್ತಾ? Light, images, light ಬರುತ್ತೆ Light. ಅಲ್ವಾ? Light. Sound, king, king, sound, subtle sound. ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, it appears as subtle form in your body. Vibration, spanda, nada, bindu, light. So he starts looking at the world in a manifesting stage, before manifestation, pre-manifestation. Subtle form, that's Shakti, the Divine Mother. Any doubt, any other questions here? So now go to Sahasrara. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ Stay there. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, by doing this, your intuition will develop. You feel more connected to the universe at a deeper level. Sahasrara. I am one with the universe. ಆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. I am the universe. I am one with the universe. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನೇ ವಿಶ್ವ.
ಅಸತೋಮ ಸೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ Slowly open your eyes. So everybody was able to do. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತೋರಬೇಕು. ನಾನೇ ವಿಶ್ವ, ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೀಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಐ ಆಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಭಾವಧ್ಯಾನ, ಭಾವ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ಟಿವಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಟಿ ವಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಟಿವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡುವಿಕೆ ಇದೆ. ನೋಡುವಿಕೆಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಟಿ ವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳಿತದೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಈಗ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನದಿಂದ ಮರೆಯಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಮನದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದರೆ ಟಿ ವಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಟಿ ವಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದಿ ಟಿ ವಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಟಿ ವಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಆ ಟಿ ವಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ, ಮೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಕಾಣೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ, ಮೈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಟಿ ವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟಿ ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ದ ಟಿ ವಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತು, I am seeing the reflected light on the TV. That's why TV is visible. Reflected awareness appears as TV. So, ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಚಿದಾಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಚಿದಾಭಾಸ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇಹ ಕಾಣ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ ಟಿ ವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯು ಕಾಣ್ ಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ್ದೇನು? ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು. ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಸಿರಿಯರ್ 3 ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್
if you go, you can't, even if there is a, sun idru, you can't see the sunlight because of the no reflection. ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಅದು ಆತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ತಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಟಿ ವಿ, ಗೋಡೆ, ಅವಾಗ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಣೋದು ಅಂತ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. Wrong understanding. Now there is a wrong understanding. Now that we have understood. ಸೊ ಆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇ ಒನ್ ನೋಡ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನ. ನೀವು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೈತ್ರಿ, ನಾನು ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಪ್ಪ, ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್. Without obstruction, the light of self cannot be seen. With the obstruction, I am seeing. ಆಯ್ತಾ? First step. Step number 1. Now, shift your attention from the object to the light. Then object disappears because attention is shifted now. Got it? So now you become aware that it is a light of the self. Then object is gone. Light of the self remains. Object is mithya, light of the self is satya. Now who has the light of self? Atma, Narayana. Light of self disappeared, Atma alone remains. So mithya means secondary. The moment you shift your attention, that disappears. What is primary remains. Artha? So because that object is there, I am seeing Atma Jyoti. No. Because of the Atma Jyoti, you are seeing the object. No, because it is there. No. Is there. The object is not there. That's the whole point. ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳಷ್ಟೇ. Suppose that was not there, what would happen? No. That is not there. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚನೇ That is there because your attention is on that. The moment your attention go to Atma Jyoti, light of self, so that object disappears. That's why it's mithya. Wherever your attention goes, you see that only. Okay? So But that you're you saying think there's a when my attention goes to light of the self, object will disappear. So the object is there. object. See, what is primary, what is secondary? If you didn't have consciousness, is there object there? No. You had consciousness and your attention went to an object where you saw consciousness and forgot its consciousness. Consciousness in that form. Consciousness, no, now you don't even know that. At that time you didn't even know consciousness, you were only calling it TV. Yeah. So consciousness in that form, you go one step ahead now. Yeah. So now just go to consciousness, that form disappears. So where is the form? There is no world. Brahma Satya, Jagan Mithya. Understand? The world is there because you are seeing it. Drashti, Srashti. Venkat ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ. ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. Reflector. Reflected. So what you see as the object is a prathibhasika satya. So the prathibhasika, that reflected, what is getting reflected, it's also in the light of the self. No. See, you have to take, you have to, from always the lower level reality to higher level reality, you have to go. Okay? The lower level reality is always mithya, higher level is satya. Now, either shirt ಮತ್ತು shirt example ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆಯಾ? The shirt you remember, all of you? Yes. Shirt is fabric, fabric is yarn, yarn is cotton, cotton is atoms and molecules are consciousness. Right? So like that, from everything object, if you really go to consciousness, there is no object, it's only consciousness. From gross to subtle. So there is no world, my dear. There never was a world.
only consciousness appearing in the form of world. And you got attracted to the world because of world instead of forward consciousness. The shift your attention from object to consciousness is gone. Have I told, why did I told shirt to shirt here an example? So you have to learn how to take mind from gross to subtle. Then only consciousness is there, the world disappears. Subtle is mithya, name and form. Name and form is only mithya. Satya is consciousness. And heavy ಐತೇನ್ರಿಪ್ಪ? ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹಾಗೆ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥೂಲ ಏನು ಏನ್ರಿ ಮೈತ್ರಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು? ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದು, ಜೋಡು ಹೆಣ್ಣು ಗೋಡು ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಯಲಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮಾತ್ರ ಗೋಡೆ ಬಿತ್ತು ಈಗ. ಹಾ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕು. ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತು. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಒಳಗಿಂದ ಬಂತು, ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ? ದೇಹದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ದೇಹ ಕಾಣ್ತು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಚೈತನ್ಯದಿಂದ. ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮ ಉಳಿತು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ಇನ್ನರ್, ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸರ್ ಟು ಸಟಲ್. ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯ. ಜಗತ್ತು ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಭಾವ ಬೆಳಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾವು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಬೇಕು, ಜೀವ ಕಳೆದೋಗ್ಬೇಕು. Okay? No, why can't we say that? Instead of saying I am seeing TV, I am seeing Brahman in that. No, Brahman cannot be seen. That's Sarvam the Khalida Brahman, I am seeing Brahman in No, everything. In everything. no, there's a mistake there. Brahman can never be object. No, in the object I am seeing that. In the Brahman is object not also, object. in the object also you can't see Brahman. Brahman is eternal subject. So that's why it's mithya. The object is not there. Brahman is not in the object. Object itself is not there. See, the Brahman is only pure consciousness. Pure consciousness is never an object. Objects appear in pure consciousness, they are actually mithya. They are not real. So it's for you to remember that Brahman is reflected there, then go back to Brahman. Others, what will you think? You think there is something outside you as Brahman. No. Actually, appearance and disappearance of the object in consciousness is not physical, it is in the seeing. Yes. The object is... Appearance is in seeing, appearance is in that Brahman Correct. attention, Yes. and disappearance is in inattention. Disappearance in shifting to the real. Shifting to the real. Real. So that is the whole... It is not really a physical appearance and disappearance. No, there is no physically also. See, in your dream, she went to Iceland. What happened to Bangalore? Bangalore disappeared. Bangalore became unreal. After waking up, Iceland became disappeared. So both are not real. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದೇ ಕನಸು ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗಮನ ಪುನಃ ಆತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಫಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ದ ಡೂವರ್, ಕರ್ತಾಹಂ, ಭೋಕ್ತಾಹಂ, ಜ್ಞಾತಾಹಂ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಪುನಃ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲಾಜಿಕ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯವತಿ. ಮಿಥ್ಯವತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವತಿ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಅರೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ,
ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಫಲನ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಬಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆ ಲೈಟ್ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಲೈಟ್, ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾಣ್ ಚಿದಾಭಾಸ ಆಗೋದು, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಲೈಟ್, through it you can see something, and you can, even if there's no obstruction you can't see, the obstruction will see it, secondary obstruction. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಪಶ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಆ ವಿಪಶ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಲಿ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ, ಅದು ವಿಪಶ್ಯನ. ಓಕೆ, ವಿಪಶ್ಯನ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ. ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಹೋಯ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣ, ದೇ ಆಲ್ ಸೇಮ್. ನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಫಾರ್ ಈಶ್ವರ ಭಾವ, ಈಶ್ವರ ಅರಿವು. ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅರಿವು, ಪ್ರೇಮ. ಕಡೆ ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಧ್ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವಭಾವ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಶುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದ ವಿಪಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ. ಇದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ವಾಣ. ವಿಪಶ್ಯನ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ವಿಪಶ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಪಶ್ಯನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಉಳಿದನು ಶುದ್ಧ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ, ವಿಪಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋ ಅದರ್. ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿಯಲೇಷನ್ ಏನು, ರಿಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆರ್ ಶಕ್ತಿ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವಂ ಕವಿದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ ಲೈ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಲೈ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಜೀವ, ಇದು ಪರ್ಸನ್ ಲೈ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪರ್ಸನ್ ಲೈ, ಐ ಆಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಫೈನಲಿ ನೋ ಐ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ, ವಿಧೇಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟು? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ, ಆವಾಗ ಟಿವಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂವಿ, ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇದು ಮರೀನಾ ಅಬ್ರಾಮೋವಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. Marina Abramovich broke visitor records in the Museum of Modern Art in New York. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ. To get a chance to sit in front of her and look her in the eye. ಅವಳು ಮರೀನಾ ಅಬ್ರಾಮೋವಿಕ್. Function was to be there present 100% for them. ಸೊ ಅವ್ಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಒಂದು ಅವಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, $5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. How to achieve that is very important, the pattern of breathing.
every time you breathe faster, your concentration is less. But if you breathe rhythmically and slowly, and then you can achieve that kind of state of mind of the moment, and then that can connect you with the person in front of you. So that you really can make the non-verbal communication possible. I've experienced with the people sitting in front of me with very negative energy, with very good energy. I experienced so many people having tremendous pain and they project on me and I can feel that pain. And I was just a mirror. You know, the important thing in this piece was the human being will never go and sit on the chair alone in this house and do nothing. But because it was a museum, I created some kind of platform, like a stage, and the people have to wait, and the waiting was also part of the process. And then the moment you finally come and sit in the front of me, you're watched by the other people, you're filmed, and you're watched by me. So you're nowhere to escape, nowhere, except into yourself. And when that happened, that connection, really click. And then you really start being with your own self, which you actually avoid to do all your life. And I think that one of the success of this piece was because it was not verbal. It was not about explaining emotions, it was about feeling them directly. After I sit for such a long time, 736 hours in MoMA, finally the American scientists got very interested in me and they proposed me if I would do an experiment 1 year here in America. Later on, the Russians got interested, so finally we end with this big symposium on the database and research on my brain. There are different subjects sitting in front of me. I would just look at them and they can really measure the wavelengths of each brain and see what kind of information it's sending. They told me that my brain activity is much stronger than anybody else. My wavelengths are longer and brighter, and the kind of intensity is very strong, so that actually participants can, really react on that, and this brain reacting it. And it's all on a subconscious level. It is changing radically the way in which we can start to undertake research around the brain and how our brain structures interact with each other, how different neurons synchronize and desynchronize in response to different types of behaviors and activities and learning. When two people have the same set of oscillations, we call that neural synchrony. We can actually see it now in real time, when it happens, as it happens. Couples who've lived together for many decades, who are still very, very much in tune with each other, when you take them in two separate rooms and then you ask them to recall very similar types of events, their brain activates similar networks. It's basically a moment or a series of moments where two brains are acting in concert when they're thinking and recalling the same types of activities or the same experiences, which would suggest that they are highly in tune with each other. In layman's terms, it's like being on the same wavelength. Very, very interesting studies, which, might seem to suggest why they're still together at this time. It's really interesting to see how the artists work as scientists and see the relationship. The scientists will sit in laboratory for years and years and, try to discover certain microbe or whatever atom, and then will nothing happen. And then they will, just go and make the walk on the ocean, and the idea will just click, and they will find the discovery, which will become revolutionary.
How that happened? It's the same way the artists do. You have to first put everything of yourself into the work. You have to give 100% of your own self to the entire, the last atom of your energy. And then when you know that you've done everything, you actually have to let it go, because you can't do more than you've done. And then the things happen by itself, and that's what comes intuition in it. It happens same with every big discovery, from science, from technology, from art, from architecture, poetry. The writers are writing great books. It comes from that moment. There's a moment when you're not expecting, not when you are actually doing it. I think that one of the most frightening moments in human history was when we think in those days, in the past, that the earth was not a circle, but was a plate. And then can you imagine Colombo in those days? He was going to find different ways to go to India. He was going to the complete unknown, because he didn't know where was the second road to India, and he had the possibility to fall off the earth into complete hell. Can you imagine falling off the earth? How frightening is that? And then he took that journey, he took this courage to go into unknown and find America. So to me, going to unknown is the absolutely rule number one. We never can change our life or ourselves if we do things we like. We are always in the same pattern, the same shit. We are, falling in love with the same wrong guy. We are repeating our lives all over again, because we always like doing what we like, and it's so easy. But if you take the journey and you do things you don't like, you're afraid of, and complete unknown territory, there is big possibility that you will go into different pattern, and something else will happen, and experience will change it. But also there's a big chance of failure. And I think failure is such an important aspect of everybody's life, that we have to really be ready to fail. Because if you experiment, you don't know what is going to happen. So the failure has to be part of the journey. The performance artist Marina Abramovic broke visit. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ $1,000 ಕೊಟ್ಟು $1,000 ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೈ? ಒನ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. See, knowing, thinking, feeling, emotion. Thinking stops. And knowing, feeling, emotions will become one with the other. Thinking has to come to present, stop. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ದಟ್. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ದುಃಖದಿಂದ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ? ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ Right away they come. ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅದೇಪ್ಪ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿ ಬಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಂತ ನೆಗೆಟಿವ್? ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್? ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಶಾಪ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಸಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂ ಡೀಪ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಸಿರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೀಪ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್? They both are doing that. Deep abdominal breathing, slow breathing, no fast. Okay? No, Guruji. Till next day, align it here. Go home and sit in front of the husband. Everything will go haywire. Thoughts will go this side, emotions will go. Not with husband. You need testing case, no? Testing, you have to choose always the worst case, not the best case. ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಆಮೇಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು? ಏನಿವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರುಜಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಗೊಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೈತನ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಳ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೀವು ಏನೇನೋ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡೀಪ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತ್. ಸ್ಲೋ, ಡೀಪ್, ಸ್ಲೋ, not fast. No pressure. Okay? And just be aware of your Adna Chakra. As if the breath is going and hitting Adna Chakra and coming back. Okay? Start. Slow breathe. Deep breath.
ಅಸತೋಮ असतोम ಸದ್ಗಮಯ सद्गमय ತಮಸೋಮ तमसोम ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ज्योतिर्गमय ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ मृत्योर्मा ಅಮೃತಂ ಗಮಯ अमृतं गमय ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ओम शांति शांति शांति. ಕಣ್ವಿ ಸಮಾಚಾರ.